готови да сме. Добре дошли в студиото на Зирок. Започваме лайв стрим на един прекрасен концерт. В студиото имам два музиканти, Джейми и Иван. Слушайте ни в голи оглед. Току-що официално открих лайв стрима във Фейсбук на Зирок. Ето сега е момента да се закачите към нашия линк, да го споделите, за да станете съпричастни към едно великолепно изпълнение. Всъщност, оговорила съм музикантите, които ми гостуват, да направят 3 песни. Освен това ще си поговорим за техните предстоящи изяви. Така, представям ви Джейми, който за пръв път гостува в нашото студио. Това е неговата премиера. Иван, здравей на теб. Иван Алексиев, който освен талантлив басист, виждате го с какъв голям инструмент е завладял половината от студиото на Зирок, е с великолепен английски и ще помага в разговора ми с Джейми, който предполагам пък, че подразбира български, тъй като се включваше по време на репетицията много адекватно на моите реплики. Добре дошли, как се чувствате, Джейми? Hello, thanks for having us. За мен е удоволствие. Иване, как си? И аз съм добре, много приятно. Сега да кажеш с няколко думи за формата, в който свирите заедно. Няколко думи да ни представиш Джейми, след малко ще дам и на него възможност. В момента сме Джейми Макдоналд и Nein. Свирим заедно, с него се познаваме от няколко години двамата. Сега отскоро имаме барабанист нов и саксофонист и свирим по софийските клубове напоследък и много cool. Nein е изписано N-E-I-N. Да, точно така. Умишлено търсен друг спелинг на думата. Кажи, кои сте вътре в тази формация? 9 души ли сте всъщност? Не сме са още 9 души, но може и да бъдем скоро. За сега сме Джейми Макдоналд, естествено, фронтмен. Аз свиря на бас-китара и бекинг вокали. И Ян Велев, който свири на барабани. Крис Чилдрес, който е на саксофон. И anyone else? Well, there's a few people around the world because the band is, wherever I go I kind of get people to play with me. So the number 9 has somewhere between 4 and 30 people. Depends what country we're in. So like да, постоянно се променят членовете на групата, понеже той също постоянно пътува и с различни държави и не винаги са едни и същи хора. Да, взимам музиканти от държавите, в които свири и казват, че от 4 до 30 души може да стане формацията. Джейми, разкажи ни малко за теб, твой бекграунд като музикант. Как започна, какво се случи, както и да е в България всъщност? Well, I started playing music when I was very young, in my hometown, playing on the streets. Вика, че е започнал от малък да свири по улицата. And from there I started to meet people and travel around Ireland, and then I ended up in Galway, which is on the west coast. И се запознавал с хора и започнал да пътува из Ирландия, стигнал до Galway. And there I met more people, obviously, more musicians, more street performers. And one of those street performers, he brought me to a festival in Macedonia. И вика, че там се е запознал с един друг уличен музикант, който го е завел в Македония. And one day in Macedonia, I was playing on the street. It was a busking festival, so there was music on the streets. And somebody threw 5 leva into my guitar case. И вика, че в Македония някой му оставил 5 български лева. So I had it for like a month, and then at one point I thought, maybe I should spend this. And I just asked a friend how close we were to Sofia, and he said like, 4 hours. I said, okay, let's go. Той е решил тези 5 лева да дойде да ги изхарчи тук в България и е пътувал 4 часа. Да, разбира, че много близко всъщност се намираме. I just followed the music and the money trail, and you know, here I am, more or less. И следвал музиката, да стигне до тук. Как жанрово стилово би определил музиката, която правиш? Авторски песни ли са първо? Is all your music your own music, and how would you genreize it? I write the music and the lyrics and so on and so forth. And roughly, I've called it folk, funk, soul for a long time, but it's quite open. I mean, with the band it becomes more experimental and more that we try and improvise more. But folk, funk, soul for me covers a lot of stuff because it's
for me, folk is tradition music. Then funk it's got a groove. It's got a, you know, it's lively, and soul is about the truth behind it. So that really covers it for me. You get that? Сега те видя, Иване. Ще се пробвам. И вика, че да, нали, аз пиша музиката и текстовете и смята, че може да се каже жанрово. Това е фолк, фанк и сол, тъй като от сол от сол музиката, нали, има много и от фанк музиката има много душа и живот, истина. И така. А с фолка е свързан така или иначе изначално. Добре, аз ви предлагам да отворим вашето гостуване с едно от парчетата, които сте ни подготвили. Би ли казал няколко думи за песента, която ще чуем първа? Would you say something about the song we're about to play? Oh, sure. This is called The River Song, and it's somewhat about the journey of an artist or musician, someone in particular, nobody in particular, someone. It's called The River Song. Yeah. Да, песента се казва Песен за реката. Коя е реката? Which river is that? Yeah, every river. Life. Life is the river. Река е като живот. Слушаме. I jumped straight into my boat. No strangers running, no, the river runs in my blood. You know I'd rather be a lonely man than be misunderstood. Oh, she cries out in the night, and oh, she don't know what's right for me. Perhaps she never will. Oh, last night in my dreams I went running through the woods, looking to the future man as if I could. And 7 bleary voices all called out to me, telling me, oh, the things I was much too blind to see. And oh, she cries out in the night, and oh, she don't know what's right for me. Perhaps she never will. You ask where I'm going, it's always the same, same, same. You don't believe a single word I say. This could be heaven, this could be hell. I know those two imposters oh so well. You got me running on, oh, I was running on, running on, running on, running on. And oh, how she cries out in the night, and oh, she don't know what's right for me. Perhaps she never will.
Джейми баса много добре се чува. Nice, huh? We'll keep him around, yeah? Да, Джейми, страхотен глас, прекрасна музика. Къде може да ви слушаме на живо? Това е важен въпрос сега, задължителен след първото ви изпълнение. Where can you listen to us live? Oh, on May 26th, we're going to play at Studio 5. Myself, Ivan, the number 9, and we'll have some extra musicians with us. So we're going to add violin from Johanna, whose birthday it is today, the violin player. Yes, she's going to be with us. Happy birthday! Yes, yes. Some piano. This is going to be a really special evening, and the band The Microphone are going to come along and play a small set before ours. So На 26 май в Студио 5 може да дойдете да ни чуете в по-голям състав с Number 9 и заедно с нас ще бъдат и Микрофон. Да, Микрофон скоро спечелиха едно много сериозно състезание. С Алън също имахме среща неотдавна в студиото на Зирок, поздрави и за него. Защо се чувстваш така добре очевидно в България, Джейми? Why do you feel so well here in Bulgaria? That's a good question. I don't know. Maybe that's why I stay. I'm trying to figure it out. Вика, че не знае защо и затова може би се опитва да го разбере. But no, I do. I really like the people here. The weather is really good, and the country in general has just got so much potential. You can do so much here. Има голям потенциал, също така има и хубаво време и добри хора. Ако говорим за музиката, до каква степен ирландската и българската музика са близки? Какво откриваш общо между тях? Do you think whether Irish and Bulgarian folk music has, some similarities? Yeah, I think there's with any traditional music that's kept alive, and there's a lot of folk music here that's alive. They have a similarity. Some traditions, like in England, for instance, the folk music has died out, so it's more like going to a museum when you see it. But in Bulgaria and Ireland, you see people who are young involved in the music, and it's not a museum piece. Вика, че общото е, може би, това, че в такава музика, която все още се поддържа жива и която все още е жива, се намира общо, понеже и в България и в Ирландия се намират млади хора, които се занимават с традиционна музика. Докато вика, че в някои държави, той даже за пример Англия, е по-скоро като се ходиш на музей, когато ходиш да слушаш нещо забравено и останало в музеите. Кажи ми някакъв израз на ирландски, ще ни е много любопитно. Could you tell her something in Irish, like some sort of... Sure. What would you like to hear in Irish? Maybe I can... Примерно да обяви следващата песен. Maybe the next song you can say which is the next song in Irish. Okay. Oscoelga, right? And then Oscoelga in Irish now. And you have to translate twice, right? Yes. Translate English either, okay. Just a short okay, so Auron fui Johanna, son piano Osberla. August Auron Nua. Yeah, okay. Right, so let's play. In the right key. We do it in B, right? Heads you will, tail I lose. Still you're the only one I choose.
I got my platitudes and just a little grace. Pride's just an old familiar slap in the face. Ooh, another Johanna. Else the stars fall from the sky. We know the light that shines before us. Страхотно, благодаря. Как се казваш тази песен? Песен е Johanna. Roll another Johanna. Roll another Johanna. Oh, 2 microphones, I'm confused. Джейми, кои са твоите големи музикални герои? Тези, които са ти повлияли на музиката, на творчеството? Ирландската сцена има дълга история. Well, when I was very young, really the first thing I listened to was Beethoven. Добро влияние. Good start, right? Very good start. So it kind of went, it's all B. So like Beethoven, Beatles, and then the Buckleys. And that kind of does a lot, but also Van Morrison, I have to say, is a massive one. I love this one. Yeah, so they're a few of the big ones, but then there's been so many bands along the way. Obviously the Beatles are big for everyone. I love Led Zeppelin. I think they're probably the finest band ever, 4 people who are amazing. You gonna speak? Да, че още от малък е бил много повлиян от Бетовен, вика, че това първото. Добър старт, както коментирахме. И вика, че от хората с Б още Beatles, Buckley, Джеф Бъкли, да, Тим Бъкли. Каза, че Led Zeppelin са му много любими. Да, каза най-великата банда от 4 души, които свират заедно всъщност. Ван Морисън също. И Ван Морисън също. Yeah. There's many, I mean, but they're kind of the big ones, but there's been many. I think one of the big things for me from Ireland has been the small gigs, the friends I've made through music, because they're still making music, and it really inspires me. Вика, че е бил много повлиян също от някои музиканти, които не са толкова известни, но продължават да правят музика, с които се е запознал по пътя си. И вика, че това още повече го е вдъхновило. So, for instance, Eamon O'Connor, who plays as Lucky Bones in Ireland, Bobby McBride, another friend of mine I played music with, and we played music together for years, and it just, I love that people are still making music. You know, it's not a hip or a cool thing, it's something they just do with passion and keep doing. И това са хората, които продължават да го правят с страст, да се занимават с музика. Аз знам, че сподели ми, че 2 години не си бил в България. Къде пътешествия? Какво се случи там? Свираше ли пред местната публика? Where were you in your absence from Bulgaria? Need a note, a doctor's note, like, sorry Bulgaria, I'm back, it's okay. We spent some time in Spain and in Ireland as well. В Испания и в Ирландия. Yeah, Ivan came and visited us in both. Да, и аз също им гостувах на двете места. I'd never made an album in Ireland. Sounds funny, but it was kind of one of my life dreams to make an album in Ireland. Вика, че до сега не беше правил албум в Ирландия и това му било като мечта да си направи от дома албум. And so I kind of got really lucky that David Ayres, who plays with Red Snapper, do you know the band? So he lives in my hometown, which is strange because he's from America. Вика Дейвид Ейрс е от неговия град, откъдето е той Карло. И заедно са решили да направят албум, т.е. той да го продуцира
right? He was a producer. Producer, engineer. We co-produced it, but we made it together. I mean, and he played them with us for the album launch and the gigs there, and so it was just perfect that I happened to find this guy who's amazing at music and living in my hometown, even though he's from Virginia. So it was just a perfect. Вика, че много добре се е получило, че такъв контакт е имал с този човек. Така се е случило да бъдат в един град. Къде да чуем други неща от вас, къде сте представени в интернет? Where can we find more of your stuff on the internet? The albums are on Bandcamp. I like to say Bandcamp because I like to use that, but also they're on all the streaming platforms, on Spotify and on iTunes and all those other big people that don't need the money. Yeah, make sure they hear that. Ами вика в iTunes, в Bandcamp, Spotify и всички големи компании, Джейми Макдоналд и Number 9. Number 9, Nine като Nine се пише като... Да. Като на немски ли е това? Като на немски, да. Немски не. Не е немски? Немско не. Nine. Добре, коя е третата песен, която ще ни свирите? Third song, what did we say? Alright, he knows. It's called Inevitable. Inevitable. Yeah. Част от The Number 9. Тяхната формация може да ги слушате на живо again 26 май, на 26 май в
в Студио 5. Студио 5 с микрофон, който ще свират преди вас. А каква е вашата публика? Какви хора идват по вашата What is our audience like? What are the people who come to our house? What do they like? Oh, dangerous question. Very nice people. These are very nicest, best people. People with the best music taste. The most beautiful people. You better translate all this. Be very careful now. Това са хората с най-добрия вкус за музиката най-хубавите и хора. най-хубавите хора. А какви българи, чужденци, които са в София или как? Сигурно имате една група, която ви следва. No, it's a very mixed group from all over. I mean, because we've played in the past all over Bulgaria, it hasn't just been in Sofia, so we have people from all over the world really come see us. Вика, че хората не са едни определени хора, ами от всякъде, откъдето сме пътували, също идват да ни слушат хора и не са от едно място. Да. А какви са ви намеренията за следващите няколко месеца? Какво сте замислили през лятото? Well, summer will be more rehearsals, more practice. We might do some playing on the coast before we come back and then hopefully start to record some new Bulgarian material. coast? Yeah. Okay. Yeah. Вика, че лятото ще правим още репетиции, още песни, евентуално ще свирим покрай морето, тук в България. И така. Аз знам, че Джейми има две малки дечица. Те увлечени ли са вече по музиката? Ще следват ли твоите стъпки или? Your daughters feel like they want to do music, or are they old enough now to know? Well, Robin is just 8 months. I guess Yeah. she doesn't complain Totally. too much when I play. Nina loves music. Yeah, she likes to make up songs and sing, and she does ballet too, so she likes music. Да. Вика, че едното Робин е още на 8 месеца. Да, Вика, че да. все още не се оплаква толкова. Но вика, Нина, която е на 5 години, тя много се радва и даже балет вече хори на уроци по балет. Джейми, чувстваш ли се с дефинирана националност или по-скоро като космополит, който се чувства комфортно на различни места по света? Поне аз така те усещам. Do you feel like you have a strong sense of nationality, or do you feel more like you feel at home anywhere you are? Because she says that that's the way she feels about you. Well, it's always funny when you travel because when I'm outside of Ireland, I'm the most Irish person around. In Ireland, I'm just another person. So it's a weird thing. I feel more Irish when I'm not in Ireland. Вика, че се чувства повече като ирландец, когато е извън Ирландия, понеже това го отличава до някъде от хората. But at the same time, at this stage, I feel very at home everywhere because of music. I mean, music is the language I speak everywhere, and everyone speaks music. So it lets me feel at home wherever I go. Но заради музиката се чувства от дома навсякъде. Да. Аз имам впечатление от ирландците, такова поне съм си изградила мнение, че те са много свободолюбиви хора, имат брилянтно чувство за хумор и много пият. Вярно ли е това? She's found that most Irish people, or she thinks that most Irish people are very free and they drink a lot and they have a great sense of humor. From what she's seen. Are those things connected? In my mind. Yeah. Well, it's weird because a lot of people say that Irish drink a lot, but we have this habit that's different. Like, we drink or we don't. It's on or off. Like in work, this is the thing. In Bulgaria, one of my funniest things in Bulgaria is when I see a shop and it says alcohol, cigarettes, beer, non-alcoholic drinks. So I'm like, hang on a minute, that is not it. But see, Bulgarians don't count beer as alcohol, and so you actually drink more. We're like, we have a place for beer, that's it, and it's all alcohol. Okay, it all goes together. But here it's different. Yeah. Вика, че впечатлението му са, че ирландците или пият много, или въобще не пият. И вика, че това до някъде е различна култура на пиене, защото тук, вика, нали, примерно по магазините пише алкохол, цигари, бира безалкохолна, нали? И вика, че това е... Те считат бирата за алкохол, докато ние не считаме толкова според него. So it's different habits, but I think Irish people when they travel are very free. It might be because we're from an island, so once we leave we're like, well, hey, we're free of the island. It's very small. Вика, че когато са извън Ирландия, сякаш са по-свободолюбиви.
защото нали, са от толкова малък остров и Don't те forget излязат the се woohoo. чувстват Translate woohoo. и се чувстват много добре. Каква е думата? Каква дума употреби той? Could you repeat something? Which part did you miss? No, no. when you get off the island. Oh, it's just a sense of freedom because you Okay. leave, and it's, you know, I think when you leave anywhere that you're from, it becomes idealized, but it's like, it's also a sense of freedom to leave it behind. Разговора ни ще завърши с вече студиен запис на твоя песен, която да пуснем Night Train to Zagreb или Willow. Which one do we prefer they play? We play Zagreb, it's good. It's Okay. lively, Каква е and both are историята? lively, but yeah. Да, What's the story каква of е the song? историята около това парче? Well, sometimes you have to keep up with this one. Sometimes when I write a song, I look at something that really happened, but then I kind of squint at it. Вика, че понякога, когато пише песни, гледа нещо, което наистина се е случило, обаче някак си притваря очите. You know. So I think of it, it's based on things that happen, but it's not. Then I put different characters into it. Тоест неща, които са се случили, обаче с различни герои. Те са променени. So it keeps something of that truth of me traveling and new places, and I just really liked the title. Вика, че все още си е запазил от истината, че той е пътувал, нали, е видял нови места. Yeah. И вика, че едновременно много му харесва заглавието. Да. Още So в моето Загреб. I actually had the title for a long time and no song, and that's all I had. I just had that's all I had was 2 chords and the title. That's all I kept singing was Night Train to Zagreb, and then like Nishto. And again, Night Train to Zagreb, and for I think it was almost 2 years I had just that. Че за 2 години само заглавието било останало в главата му, като нещо, което иска да направи, обаче не са му дошли думите до. And then, but I think if something sticks in my mind for 2 years, there's something that might stick in someone else's. So that's why I kept it and worked at it, and eventually it made it onto the last album. Обаче, щом за 2 години е седял в мислите му, значи, че затова е решил, че може би и на другите хора ще им седи. Да. Пак да дойдете на гости, много ми беше приятно. Сега, преди да пусна парчето, Иване, кажи 2 думи за тебе. Ти игра ролята на опитвам да съм преводач и едновременно да се включвам. Аз сега завършвам музикалната академия в София. Отделно това свира с Джейми, както разбрахте. Харесва ли ти? Да, много ми е приятно. От няколко години сме всъщност и приятели. Да, личи, че имате много хубаво. И свирим заедно. И едновременно съм го посещавал в Испания и в Ирландия. И в Холандия сме свирили заедно на няколко концерта. Така че е интересно, определено е интересно, че с него може да пътуваме и да свириме. Желая ви високи музикални хоризонти, да осъществявате музикални мечти. За мен беше удоволствие да ми бъдете на гости. Сега да пуснем тази песен Night Train to Zagreb. Благодаря. Thank you. Merci много. И аз благодаря много. Слушайте Позирок. Ето. Супер, мерси.